Hey students, welcome to session number 41 of the auditing subject for the BBA 6th semester. In this class today, we will be learning about valuation of assets, objectives behind valuation of assets, and then the valuation of liabilities. In the last class, we learned about verification of assets and liabilities. In this class, we'll be concentrating on the valuation part of the assets. Now, let us understand what is valuation. Valuation means trying to fix up a value of a particular product in terms of money or money's worth. We are trying to find out what should be the value of the asset. If you have to quote it in the, if you have to tell somebody what is the value of the asset, you need to have some monetary values to represent the value of the particular asset. Hence, valuation of asset means determination or ascertainment of the money values at which the assets are shown in the balance sheet. So ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಬೆಲೆ, ಆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೇವೆ? ಅದರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಲೈಫ್ನ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It's a critical examination and testing of the determined values of the assets on the basis of generally accepted accounting principles. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಆಡಿಟರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓನರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓನರ್ಸ್, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ a managing committee. The board of directors will get it done because it is their responsibility to value their assets. And what is the job of the auditor? ಹಾಗಾದರೆ ಆಡಿಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಂತಾದರೆ, ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಂತಾದರೆ ಆಡಿಟರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ದ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸಿ ವೆದರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ದ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆಡಿಟರ್ನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So it has to be clearly done on the basis of the type of the asset, the purpose for which it has been used, and its position in the organization. So the fixed asset ಆಗಿರ್ಬೋದು, current asset ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the question arises, okay, if the auditor has to check the valuation, whether he has the knowledge of valuation, whether he is a valuer himself, at what value the asset should appear in the balance sheet. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರ್. ಆಡಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. he may be well equipped, professionally knowledgeable in terms of auditing and accounts, but he may not be a expert in various fields. Okay, it may be in case of civil construction, chemicals which are been under use, or it may be technical aspects which may not be of his area at all. Now in that case, if he is not a valuer, if he is not an expert, then how shall he ensure that the valuation is done properly? ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆದವ ಹೇಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸ್ಬೋದು, ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. In such a situation,
the value must be ascertained, valuation ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, he can rely on somebody else. Who is that somebody else? An expert, maybe like a surveyor or an architect who is a competent personality, or take a legal opinion, legal consultant ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. So that even if he is not a technical person to value the value all the assets, he can accept the certificate of value given by the expert valuers, and thereby he should mention it. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This valuation is based upon the report submitted by XYZ Limited, or this consultancy, this architect, or this advocate ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because there he is telling that, see, I am not an expert here. I have taken the help of other experts, and I am giving my opinion on the basis of the certification provided by the experts ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what does the auditor's work include? So auditor's job is to collect all the information available in relation to the valuation of the asset. He shall obtain all the information in connection with the valuation of the asset. Assets ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಎಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಂಥ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So how to do the examination of the values? So there are two things he should observe. First of all, he should check whether the values have been determined as per the accepted accounting principles. So principal accountancy ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, it may be about debtors valuation, it may be about fixed asset valuation. So there are some prescribed rules and regulations applicable. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಯೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then he should also check whether the valuation is based on the established practices which are in existence in the business and are in lines accepted in earlier years. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ he should check two things. Number one, the valuation is done as per the appropriately as per the principles of accountancy. And second one, the methods and procedures used are in consensus with the already adopted policies. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ಸ್. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. Then he should also verify the values of the assets as shown in the balance sheet that have been determined as per the normally accepted accounting principle. So what is the basis of value? Hagadre value andre enu? What should be the basis of valuation? What method of valuation should be applied for various types of assets? Because we have understood, we will understand further. Again, we will have different types of assets like fixed assets, floating assets or current assets we call, wasting assets, intangible assets, fictitious asset, etc. So in these different types of assets, what should be the method of valuation adopted? Can we adopt the same valuation method for all the assets? The questions galu barutte. So auditor's job is to see that valuation of the assets are done as per accounting principles. You can't adopt a similar or a single valuation methodology for all types of assets. So you need to know the nature of the asset before you evaluate the asset, and also the
importance of such asset to the organization. So the value of method of valuation of fixed assets will be different from that of valuation of current assets. We will further understand there are different values used in the business. It may be cost price, cost or market value, whichever is less, replacement value, book value, reasonable value, going concern value, breakup value, etc. So in case of wasting assets, you can't go with historical cost. In case of in case of fixed assets, you can't go with cost price or market value, whichever is less. So you must know which type of an valuation method you should be used for a particular type of the asset and whether it has been done appropriately. This is to be verified. Then, wherever he is not in a position to evaluate or wherever the auditor lacks technical expertise, ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಒಂದು ಎಸೆಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. He should take the help of the technical personnel. It may be a surveyor, architect, engineer, or technical person like software engineers, software analysts. You can also take the help of other cost auditors where you can get a proper valuation done of the particular assets under consideration. Basically, there are three objectives of valuation of asset. Number one, whether it has been properly valued, valuation ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ figures, the numbers which have been quoted, whether it represents the true value of the particular asset. ಇದನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. Second, to indicate that the balance sheet represents a true and fair view of the state of affairs of the business. Now, why it is so? Let us take here. What we should observe here is the balance sheet indicates a true and fair view of the state of affairs of the business. Now, when I say that, let us take the example of a plant and machinery. It's a fixed asset which is subject to depreciation. It is the duty of the auditor to see that the machinery is properly and adequately depreciated. Only if it is done, the profitability position of the business is properly evaluated as well as the financial position. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So hence, the auditor's responsibility is to see that whatever deductions, whatever valuation has been done, it is done properly so that the position of the balance sheet is not adversely affected. So any overstatement or understatement of the assets will affect the business state of affairs of the business adversely. Hence, he should be very careful in making the representation of the figures in the balance sheet. Next, third one is to ensure that there is no manipulation of accounts to inflate or reduce the profit. ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ. If you charge depreciation of fixed asset, depreciation will be recorded in the profit and loss account, and thereby your profit will be reduced to that extent. Now, if I want to show I have a greater profit, then I may manipulate the depreciation. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. Or take it otherwise, profit ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I can show that I am doing well. Whereas if my intention is to reduce profit, ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೇ ಡೂ, ಐ ಮೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 10,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಕಡೆ 20,000 depreciation charge ಮಾಡ್ತೀರಿ. Possible. It is possible. So in that case, the profit will automatically come down, because when you charge more depreciation, the profits will reduce and automatically your the profit position will be understated. So this should not happen. So auditor's job is to see whatever is genuine, whatever is fair, it has to be done. Depreciate ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ assetನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, but that has to be fair. It will happen. It is common. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಆಡಿಟರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. The next one here we will learn is about the valuation of liabilities. Liabilitiesಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ? Is it that important? Yes. Valuation of liabilities is as equally important as valuation of assets. Because if the liabilities are not provided for properly in the balance sheet, not provided for, then the balance sheet as well as the profit and loss account will be defective. Though they may be correct arithmetically, mathematically ಅದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ the financial position and the profitability position of the business will be adversely affected. Liabilities ನ valuation ನ assets ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because assets ನ physical existence ಇರುತ್ತೆ. There are lots of legal evidences or documents maintained by the organization. But in case of liabilities, assets ನ ತರ physical existence verification ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. But what should an auditor do here? The auditor should take apply his due diligence and take adequate care and apply his skills to see that the liabilities which are quoted in the balance sheet, they are valued at their face value. They are not overstated or understated. So overstatement of liabilities, for example, I am showing a creditor who has not, trade creditor to be more than its real value. Okay, so in that case what will happen is my liability will be overstated, because of which my financial position may get affected. Okay, will get affected. Similarly, I may show certain expenses as outstanding which is really not outstanding, then it will affect my profitability as well as my balance sheet position. So he should see that the liabilities are neither deliberately omitted, understated, or overstated. It is possible sometimes the goods may be received, used in the organization, but not recorded at all. So the payment may have been made. Payment ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then second one, he should obtain a certificate from a responsible officer of the business as to the correctness of the amounts of liabilities. The auditor, it is better for the auditor to obtain a certificate from the client that to the effect, client to the effect that all the liabilities have been recorded. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ auditor cannot do the verification as in case of assets. So he has to rely on the officials of the organization related to the liabilities which is been represented. So the officials of the organization has to acknowledge that whatever normally the proprietor or the directors or the executives of the organization shall give this certificate to confirm that all the liabilities of the organization as known to their knowledge and belief is been recorded in the balance sheet. Last but not the least, we should see that the liabilities shown in the balance sheet are at their correct amount. ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ರಿಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ duties with regard to valuation of the liability. So with this we wind up the session. Thank you.